Good morning and welcome to our Facebook Live Get Schooled by the Solid Waste Authority of Palm Beach County. Buenos días y bienvenidos al Facebook Live Get Schooled por el Solid Waste Authority de Palm Beach County. My name is Aurora Ortiz and I am an education specialist, and today our program will be a dual language program. Buenos días, mi nombre es Aurora Ortiz, soy una de las educadoras del Solid Waste Authority y nuestro programa hoy será un programa bilingüe. We're going to start talking about Palm Beach County. We have a very large county that we provide service to. Tenemos un condado bastante amplio al cual le damos servicio. Our county does begin all the way up into Cuesta and comes all the way down south to Boca Raton and past Lake Okeechobee. Nuestro condado comienza al norte en Tecuesta y hacia el sur hasta Boca Raton y se extiende más allá del lago Okeechobee. Here in Palm Beach County, we have what's called a dual bin system. We have a yellow and a blue recycling bin. Aquí en el condado de Palm Beach tenemos dos recipientes de reciclar. Tenemos uno amarillo y uno azul. So let's start talking about what goes in each bin. So vamos a comenzar a hablar sobre qué poner dentro de cada uno de los recipientes. So inside the yellow recycling bin, we are able to put the rolls that are inside the paper towels and also your toilet paper. So that can go inside your yellow recycling bin. Inside your yellow recycling bin, you can also place newspapers. Dentro de los recipientes de reciclar también podemos poner el periódico. And we can put also our cardboard. Podemos poner nuestro cartón. And I get asked a lot about these little windows that have cellophane. Those can be left just as is, and you can put it completely together like this inside your yellow recycling bin. Me preguntan mucho sobre la ventanita esta de celofán que se encuentra dentro de las cajas de comida. No hay que sacarla, simplemente se pone enterita dentro del recipiente amarillo. Same thing with corrugated cardboard. Lo mismo que el cartón corrugado, pues se puede poner dentro del amarillo. Here we can also place our phone books, nuestras guías telefónicas, y también also our magazines. También se pueden colocar las revistas. Inside our yellow recycling bin, we can also place our unwanted mail. Dentro de nuestros recipientes de reciclar amarillo, también podemos colocar pues la correspondencia que ya no necesitamos. Esos son los artículos que se deben de poner dentro de sus recipientes de reciclar. Those are the items that you should put in your yellow recycling bin. So now let's go to the blue recycling bin and let's see what we can place in that bin. So in your blue recycling bin, dentro de su recipiente de reciclar azul, you can place plastic. So plastic comes in different shapes and different sizes and even different colors. So dentro de nuestro recipiente de reciclar azul podemos poner nuestro plástico. El plástico viene de distintos tamaños, colores. So al ponerlo dentro de su recipiente de reciclar azul, no se olvide de también incluir las tapas. When you place your plastics in your blue recycling bin, don't forget to also include the caps. Always place the caps back onto the container. Siempre pongan las tapas nuevamente en las botellas y se colocan completamente así. So we can also place steel cans. Steel cans are okay to put in your blue recycling bin. Las latas de acero pues también se pueden poner dentro del recipiente de reciclar azul. También tenemos el vidrio. We also have glass. Glass can go in your blue recycling bin. El vidrio se puede poner dentro de su recipiente de reciclar azul. However, when you're placing a glass jar that has a metal lid, always remove the lid and place separately inside the same bin. Cuando usted vaya a colocar un recipiente de vidrio, no se olvide de remover la tapa, porque la tapa está hecha de acero, y se colocan las dos separadamente dentro del mismo recipiente de reciclar, el azul. Now, let's talk about something that a lot of people ask me. Well, they said,
they didn't know that this went in the blue recycling bin. So let's talk about the milk and juice cartons. So I have several milk and juice cartons that I have collected from the schools. These also go in the blue recycling bin, and I'm going to explain to you why. So this container is made of 3 different materials. So one of the materials is polyethylene, and that's the outer layer, and then the middle layer is made out of cardboard, and then there's another layer inside of polyethylene. Muchas personas me preguntan sobre los contenedores de jugo y de leche, que si no sabían que iba dentro del azul. Pues les voy a decir el por qué. Porque el contenedor de leche y de jugo pues está compuesto o está hecho de 3 materiales. En la primera capa se llama poliliterno. La segunda capa, que es la del medio, es el cartón. Entonces nuevamente el polietileno. Dentro del recipiente azul. Now let's talk about another one that I get a lot of questions about also. We're going to talk about the juice box. We love to drink these juice boxes, right? Vamos a hablar sobre las cajitas de jugo. Nos encanta tomarnos el jugo que está dentro de estas cajitas. Well, again, this one is made of several other materials also. Esta también está hecha de distintos materiales. So let's go over the materials that it is made out of. So this, vamos a hablar sobre los materiales el cual componen esta cajita de jugo. The outer layer is polyethylene, again. The middle layer, it's cardboard. And then it has another layer inside, which is aluminum. And then, of course, another layer of polyethylene. And that's why we ask everyone to put it in the blue recycling bin. Esta cajita de jugo pues está compuesta de distintos materiales, como había dicho anteriormente. Pues la primera capa es poliliterno. Luego tiene otra capa dentro que es el cartón. Entonces también tiene otra capa dentro que está hecha de aluminio. Y entonces nuevamente adentro tiene otra capa de polietileno. Coloquémosla en la azul. Now, here's another container that's made out of plastic. And yes, this can be placed in your blue recycling bin. Aquí hay otro recipiente que está hecho de plástico y nuevamente pueden colocarlo en el azul. Let's talk about items that we should not place in our recycling bins. Vamos a hablar sobre los materiales que no se deben de colocar dentro de nuestro recipiente de reciclar. I have here my garbage can. I'm going to push the camera down a little bit so you can see my garbage can a little bit better, because it's important that you see what goes in this garbage can. Voy a mover la cámara un poco mejor para que puedan visualizar mejor cuáles son los materiales que van dentro de este lata de basura, porque es importante que nosotros hagamos nuestro reciclaje correctamente. So let's start with paper plates. So paper plates should never go in that yellow recycling bin. We should always put it in with our garbage. Also, we should not put plastic bags. These bags, well, they do harm our environment and not only that, our facilities. Nunca coloquen bolsas plásticas dentro del recipiente de reciclar. Estas bolsas le hacen daño a nuestro medio ambiente y también a nuestras instalaciones. So these bags do get caught in our conveyor belts, and we must stop our operations a few times a day in order to hand cut these bags from our conveyor belts. Estas bolsas se encajan y se enredan en nuestras correas y a veces tenemos que parar nuestras operaciones para entonces cortar estas bolsas de nuestras correas. So that's why we do not want you to place them in your recycling bins. Just go ahead and put it in your garbage, and guess what? The Solid Waste Authority will take it and burn it and turn it into energy.
simplemente lo pone dentro de su basura y el Solid Waste Authority lo va a quemar y lo va a convertir en energía. That's what we do here in Palm Beach County. We take our garbage and we burn it and turn it into electricity. So eso es lo que hacemos aquí en el condado de Palm Beach. Tomamos la basura, la quemamos y la creamos en electricidad. We have 2 power plants here in Palm Beach County. We have a Renewable Energy 1 and a Renewable Energy number 2. Tenemos 2 plantas de energía. Tenemos la instalación número 1 y tenemos la instalación número 2. So let's get back and continue talking about recycling. So instead of those plastic bags, well, you can place paper bags in your yellow recycling bin, right? It's better to go shopping and ask for these paper bags or bring your own EnviroShopper bag. Pues en vez de usar las bolsas plásticas, pues debemos usar las bolsas de papel. Estas bolsas de papel se pueden usar una y otra vez y también pueden usar las bolsas que se llaman EnviroShoppers. So estas son las que queremos que pongan en el recipiente amarillo. These are the ones that we want you to place in your yellow recycling bin. So that's what I'm going to do right now. I'm going to make sure that I recycle my paper bag correctly. So let's go on to the items that we should not place in our recycling. So I do have here styrofoam. This is an egg carton. And styrofoam, well, we ask our residents to not put these in your recycling bins. Aquí tengo un recipiente de poliesterno. Pues este recipiente no debe de colocarse dentro de sus recipientes de reciclar. Siempre coloquémoslos en la basura. Así, exactamente en la basura. Now, if you have an egg carton that's made out of cardboard, si tiene un cartón de huevos que está hecho de cartón, pues simplemente lo puede colocar en su recipiente de reciclar amarillo. You can simply put it in your yellow recycling bin. Now, let's talk about aluminum. So, aluminum, we do not want pie plates or aluminum foil in the blue recycling bin. The only type of aluminum that we want in that blue recycling bin are aluminum cans. Por favor, no ponga platos ni papel de aluminio en su recipiente de reciclar. Por favor, coloque solamente las latas de aluminio dentro de su recipiente de reciclar azul. Este es el único aluminio que nosotros queremos. This is the only type of aluminum that we want in your bin. Paper plates can go in with the garbage, and we will burn them and turn them into, you got it, electricity. Los platos de aluminio, colóquelo en su recipiente de basura. Nosotros lo quemaremos y lo convertiremos en, exactamente, electricidad. So let's continue to talk about those do not, because those are important that you know what not to place in your recycling bin. So let's start with, we already spoke about aluminum, so no aluminum foil or pie plates. Also, please, ya hablamos sobre los platos de aluminio, ¿verdad? We talked about paper plates or styrofoam plates, también los platos de styrofoam or las tazas de poliesterno. Also, please don't place coat hangers. Por favor, no ponga los ganchos de ropa. Also, please do not put any needles or medicine bottles. Por favor, no coloque pues las agujas o las botellitas de medicina. Tampoco pongan el papel triturado, no shredded paper, please. Tampoco pongan los utensilios plásticos. Please do not place any plastic utensils. Also, no paper towels, no toilet paper, no napkins or tissues. Por favor, no coloque las servilletas de papel o las servilletas de limpiarse la nariz o el papel de inodoro. Also, please do not place any of your juice pouches. Por favor, no coloquen los recipientes de reciclar, pues los sobrecitos de jugo. Also, we ask you not to place any of these other light bulbs. So no light bulbs, not even the CFL light bulbs or the fluorescent light bulbs. Por favor, no coloque ninguna de estas bombillas dentro de sus recipientes de reciclar. Específicamente las que le dicen el CFL o las fluorescentes.
Y también ya saben el por qué no utilizar las bolsas plásticas, solamente las de papel. So now let's talk about where your recycling ends up. Let's talk about where your recycling ends up. So your recycling is taken to what we call our recovered materials processing facility. Pues todo el material que es recuperado de su casa se lleva a la instalación que se llama la instalación de procesamiento de materiales recuperados. So that's a very long title. Eso es un título bastante largo. So let's say it again. Recovered Materials Processing Facility. Instalación de procesamiento de materiales recuperados. Well, everybody knows this facility as the Recycling Center. Todo el mundo le dice a esta instalación, pues, el centro de reciclaje. So that's why we have to recycle right. We must recycle right and refrain from putting those plastic bags in our recycling bins. So here is a picture of our workers cutting those bags from the conveyor belts. Aquí les muestro una foto, pues, de nuestros trabajadores arduamente cortando esas bolsas de las correas. Por eso es muy importante de reciclar bien. Now, here is a picture of the material once it arrives to this facility, and as you know, it's never mixed. We ask you to begin the separation process at home. Como ustedes saben, nosotros le pedimos a nuestros residentes que separen en el amarillo y en el azul, y cuando llega a nuestra instalación nunca se mezcla el material. Here you can see all the material that goes into that blue recycling bin. You can see aluminum, you can see plastic, you can see glass. Aquí pueden ver el material según llega a nuestra instalación, y este es el material que se pone dentro del recipiente azul. Now, here is a picture of the material when it arrives to our recovered materials processing facility. And here is the paper side. Aquí tienen una foto de cuando llega el material a la instalación de procesamiento de materiales recuperados. Y como pueden ver, es puro papel. Nunca se mezcla con el material que queda en el azul. So now it's very important that we continue to recycle right, because by recycling what we're doing is saving our natural resources. Por eso es que es muy importante reciclar correctamente, porque al reciclar lo que estamos haciendo es conservando nuestros recursos naturales. So we have a saying at the Solid Waste Authority that if you recycle right, we want you to every single day, and also to exercise the 4 R's. Pues nosotros queremos que usted recicle correctamente todos los días y que utilice las 4 R's. So let's say it together. It is reduce, reuse, recycle, and rethink. Las 4 R's vamos a decirlas conjuntamente. Es reducir, reusar, reciclar y reconsiderar. So again, if you do need new recycling bins, please give us a call, and we will be more than happy to bring you recycling bins. And it's free of charge. So give us a call. Here is the number for you. So si necesitas recipientes de reciclar, pues se los traemos gratuitamente. Aquí tienen el número al cual pueden llamar para conseguir los recipientes. So there you have it. How to recycle right. So ahí lo tienen, cómo reciclar correctamente. Again, my name is Aurora Ortiz. Thank you for joining me, and I hope you learned how to recycle right. Mi nombre es Aurora Ortiz y espero que pues hayan aprendido algo nuevo y cómo reciclar correctamente. Muchas gracias. Thank you for joining me. Till next time, goodbye. Hasta la próxima. Nos vemos.